Seis noventa y nueve, iOS es mucho tiempo. Y es tiempo suficiente para ver si sabemos los imperios nacen, si simo si vuelven, estúpidos y si simo moren. La gente viene emma tui, en Los Angeles, o en Omaha, y me miran como si fuera un orculo. Quieren qs diga quofe. Exitian comprar, para Jesús, ricos, el próximo, martes. Son como niños jugando con cerillas, en un depósito de dinamita, y yo los miro y pienso, Dios empuedo, no tienen ni idea de lo que se les viene encima. Hoy no quiero hablar de acciones, no quiero hablar de cola o de Costco, aunque Dios sabe que amo esas empresas. Hoy quiero hablar de supervivencia, porque estoy viendo algo en los números, algo en el comportamiento de la gente, que me recuerda a los peores momentos que he vivido, he vivido la Gran Depresión. Estoy el miedo cuando el dinero deja de valer algo. Estamos en 2023, Saitor pero mi mente ya está en 2025. En 2026, porque si sabes leer los vientos, ya sabes dinda golpear y la tormenta. Y James diserte algo, la tormenta que viene, no se paris, a nada que hayamos, visto en los timos 40, Eos mira a tu alrededor. Ves gente conduciendo coches, grandes comiendo en restaurantes caros, viajando a Europa. Todo Paris brillante verdad. Pero es una facada. Es un decorado. De Hollywood. Si vas detrás del escenario. Solo hay madera podrida y termitas. El otro de TV estaba leyendo. Uninformed. No leo las noticias basura. Leo los datos crudos. Y vi un enmero, que me hizo detener. Y dejar el papel sobre la mesa el 61%. ¿Sabes lo que es eso? El 61% de las personas en este país, el país más rico de la historia de la humanidad. Vibe de check en check. Piénsalo un segundo. Si es de cada 10 personas que vives en la calle, si su coche se aver, ana o si tienen una emergencia módica de $500, están en bancarrota te significa, y 10 están caminando por la cuerda, floja sin red, y lo menos aterrador, no es que son pobres, es que muchos de ellos ganan buenos salarios. Ganan 100,000 de dealers al año, y no tienen nada más que dudas y juguetes caros. Recuerdo cuando era joven. En Omaha. No tenemos mucho, pero lo que tenemos era nuestro. Si comprabas una casa, era tu casa. Si comprabas un coche, lo pagabas. Hoy, nadie es ducio de nada. El banco es ducio de tu casa. La financiera es ducia de tu coche. Y visa es ducina de anache. Hemos sustituido la riqueza real por la apariencia de riqueza. Y esa es la forma, es o repita destruir, una civilización ni. Preguntas por la clase media. James diserte algo triste. La clase media está muriendo. La está asesinando. Y no es un asesinato o repito. Es una muerte lenta por asfixia. La inflación asesino silencioso. Los políticos te dirán que la inflación es del 3% o del 4%. Bashara esas son mentiras. Estadísticas para que no salgas a quemar las calls.
Si vas al supermercado, si intentas pagar un alquiler, si intentas pagar la universidad de tus hijos, la inflación real es mucho más alta. El dinero se te tirtiendo en tus manos como un cubo de hilo en el desierto de Arizona. Y la gente no lo entiende. Siguen trabajando más duro, corriendo más rápido, solo para cuidarse en el mismo lugar. Y es la carrera de la rata, pero la ruta se está moviendo a una velocidad que va a lanzar a todos por los aires. Y si mo responde la gente a esto, ahoran. Si ajustan el cinturón, number hasten lo mis estipido possible, se enduden des, vi tro dado que me revolvi el estimago, la duda de tarjetas de secretito ha, superado el bill de $12. Un bill en 30,000 melones, para ser exactos tienes idea de la magnitud de esa estupidez. La gente está pagando, intercis del 20, 25, 30% para comprar cosas que no necesitan, para impresionar a gente que no les importa. Y es como si alguien te ofreciera un poco de veneno para ratas y dijera toma, sabe frise y te lo, comes por todos los demás lo estén comiendo. La duda de consumo al 25% de interteras es veneno financiero. Si tienes duda de tarjeta de crédito, no eres un inversor, eres un esclavo. Estés trabajando para el banco. Eres su empleado del mes, todos los meses, hasta que moras, y lo que veo venir para 2026 es el momento en que la importsica se detenga. Porque la monthasica siempre se detiene. Y en este momento, la gente usando el crédito para pagar la comida. Estén usando compra ahora, paga después para comprar zapatos. Y es una orga de consumo, financiado por la nada. Pasar cuando las tasas de interés se mantengan altas un tiempo. Del que esperan. Pasar cuando los bancos digan basta. Te lo daré. Vermos una cascada de impagos como no hemos visto desde 2008, tal vez peor. Porque en 2008 el problema eran las hipotecas. Malas ahora, el problema es todo. El problema es que el estilo de vida americano moderno está financiado con dinero que no existe. Pro de tijen cantart sobre el verdadero elefante en la habitación. Algo de lo que Warren y yo hemos hablado en privado, moviendo la cabeza con incredulidad. Los bienes raíces comerciales. Mira los edificios de oficinas en el centro de Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York. Esteban vacíos, son ciudades, fantasma verticales. La gente trabaja desde casa, o trabaja desde una cafetería, o simplemente no trabaja pero los préstamos de esos edificios. Esos préstamos siguen y esos préstamos no son como tu hipoteca. A 30 años son préstamos que vencen cada 5 días años. Aquí es donde mi predicción para 2026 es vulve, oscura. Hey un muro de vencimientos de duda que se acerca. Cientos de miles de millones de dólares. En préstamos comerciales que tendrán que refinanciarse. Y sabes que fueron formados cuando el dinero era gratis. Cuando las tasas eran cero. Ahora tendrán que refinanciarse al 5-6% y los edificios valen la mitad. Las matemáticas no funcionan. Simplemente no funcionan. Los bancos regionales, esos bancos pequeños y medianos que sostienen a las comunidades, estudiantinos
de estas, prestemos, tisamos, tisicos hasta, cuando esos promotores inmobiliarios entreguen las lives, y digan mi rindo, quidens con el edificio, quin cris qui va sufrir. Los bancos, y cuando los bancos sufren, el cy dito se congela. Imagina un mundo en 2026 donde vas al banco a pedir un préstamo para tu pequeña empresa, para operar tu panadero, o tu taller, y el banco te dice, lo siento, no tenemos dinero, estamos tratando de no quebrar, porque pusimos 10 rascacielos vacíos en Chicago, y eso es lo que se llama una contracción del crédito, y eso estrangula la cana. A real, ya estamos viendo las grietas, bancos congelando cuentas, limitando retiros, son pequeños temblores antes del terremoto. La gente piensa que su dinero en el banco es sagrado. No lo es un préstamo que te le haces al banco, y si el banco hace apuestas estúpidas con tu dinero. Bueno, buena suerte recuperindolo, y luego esa otra cosa. Esa inteligencia artificial de la que todo el mundo no para de hablar. Es asombroso sed ts un logro te signico, increíble pero también, es un disruptor, social brutal. Veo a todos estos gigantes, entusiasmados, usando ChatGPT para escribir correos, para hacer arte, para programar. Creen QEES, una herramienta, que los harus productivos y para algunos. Lo certain, pero para la mayor, para la gran, masa de trabajadores, de vecina mediocres. Esto es el final. Si el 60% de tu trabajo puede hacerlo un algoritmo por centavos. Por qué te pagar a yo $80,000 al AIOY seguro dico. No lo har, el capitalismo es brutalmente eficiente. Lo que veo venir para los próximos años es una transformación dolorosa del mercado laboral. La gig economy, la economía de los pequeños encargos, así como todo, ya no tendrás una carrera diferente, años en IBM. Tendrás una serie de contratos de 3 meses, compitiendo contra un tipo en la India, y contra un robot en la nube. Y esto alimentar este destaca del 61% viviendo al ditua a la inseguridad. Se convertir en norma, y la gente no esté preparada, psicológicamente, para eso. Nuestros padres fueron creados con la idea de seguridad, de lealtad corporativa, y eso ha muerto. Si no tienes una habilidad física, una habilidad QC difícil de replicar, eres una mercancía, y el precio de las mercancías siempre baja. Cuando hay exceso de oferta, hay algo que me molesta profundamente cuando escucho a los economistas del gobierno hablan de controlar la inflación. Pero ignoran a la inflación de los activos. Durante la su última década, imprimimos tanto dinero que no sabemos qué hacer con él, aditude indifu ese dinero. No fue a los salarios de los o de los obreros. Fue a las acciones, a las criptomonedas, al arte, a las mansiones, en los Hamptons. Crearon una burbuja de todo. Y ahora, esa burbuja tiene que desinflarse. O peor en los precios de las cosas que realmente necesitas para vivir, comida,
energía, seguirán subiendo para alcanzar los precios de los activos, un ajuste de cuentas. Has intentado comprar un seguro de coche últimamente, o un seguro de casa en Florida o California. Los precios se han duplicado. Las compañías de seguros no son tantas. Ellos ven los riesgos climáticos, ven los costos de reparación y suben las primas. Eso es inflación que no puedes evitar. No pude simplemente dejar de asegurar tu casa. As equitines a la familia promedio en 2025 o 2026, enfrentando costos de seguro MPDs altos, costos de comida MIDs altos, salarios estancados o amenazados por ley. Y una montaña de duda con índices crecientes, es una tormenta perfecta. Es una ola present sin vula de escape. Lo más fascinante de todo esto no son los dineros. Es la psicología. Porque si las cielas son tan claras, no dijes nada, si llama negación psicológica. Es un mecanismo de defensa. Si la realidad es demasiado dolorosa para aceptarla, simplemente fingimos que no existe. La gente ve que sus ahorros disminuyen, pero siguen comprando el último iPhone. Ven que el mercado inmobiliario se tambaleia, pero siguen creyendo que su casa nunca bajar de precio, es como el hombre que salta de un edificio de 100 pesos. Mientras pasa por el piso 50. Alguien le pregunta, si vas y Fidel responde, hasta ahora, todo bien. Estamos en el piso 50. Amigos. Y el suelo se acerca rápido. Recuerdo una charla que tuve con un amigo sea sobre la importancia de prepararse para lo peor. El CIA. Mi llamaba pesimista decía. Charlie siempre vesel. Vaso medio vecchio. Y yo le dije, no veo el vaso como es. Y veo que tiene una grieta. En el fondo, ese amigo perdí casi todo en la crisis de las.com. No porque el mercado fuera cruel, sino porque se estaba ciego voluntariamente. La prepararse en no es pesimismo. Es inteligencia. Es tener un paraguas cuando ves nubes negras. Y de James de Serte. El cielo está de más negro de lo que lo he visto en mucho tiempo. Pero es donde se pone interesante. Porque mientras la mer entrar en su técnico cuando League 2026. Mientras la mer estar gritando y vendiendo todo en el fondo del mercado. Haber un pequeño grupo de personas, un grupo muy pequeño que estar tranquilo, estar sentados con efectivo en la mano, leyendo un libro, esperando para comprar los mayores activos del mundo, a precios de remate. Ese es el grupo. En el que quiero que estáis. Pero para estar en ese grupo, tienes que entender algo fundamental sobre la naturaleza humana y sobre sísimo funciona realmente el dinero, algo que no tiene. Sabes que es el mayor error, que como la gente creen que el ciclo actual durar para siempre. Cuando las cosas van bien, creen que irán bien eternamente. Cuando van mal, creen que nunca mejorarán son prisioneros del momento presente. Yo he aprendido a vivir en el futuro. Y el futuro me dice que habrá sangre en las calles. Pero también me dice que ser la oportunidad de comprar menos grande para
Aquelos que tengan la disciplina de un. Mange y la paciencia de un santo. En la siguiente parte. Quiero explicar exactamente por qué tu cerebro está programado para perder dinero en este entorno. Quiero hablar de los sesgos cognitivos que te llevaron a la ruina si no los controlas. Porque el enemigo no es el mercado ni la Reserva Federal, ni la inflación, el enemigo eres titín. El enemigo es el hombre de las cavernas, que vi en tu cerebro, y querer correr cuando deber, a quedarse quieto, y querer comer todo cuando debera, guardar para el invierno. Vamos a desequilibrar tu mente, porque si no arreglas tu mente, ninguna estrategia de inversión te salvar. TDGQ el enemigo, eres TTY set tu, QESOESD sil de tragar. A nadie le gusta admitir que su cerebro, esa quina maravillosa, que nos leva a la luna, es también en la misma, quina defectuosa que nos leva a comprar caro y vender barato. Pero si quieres sobreviver a lo que se avecina, en 2026, tienes que entender tu propio hardware. Tienes que entender los fallos de fábrica de la mente humana. Durante toda mi vida, he coleccionado modelos mentales. Son como herramientas, andaka ya. Y la herramienta mortis importante, la que he usado, es que ninguna otra, es la psicolog. Del juicio, humano ernio, porque si entiendes, porque la gente hace locuras, puedes evitar hacerlas ti mismo. Y situar a mí en los próximos a la locura ser la norma. No le expisa9. DJ empezar con el menos poderoso de todos. Los incentivos. Siempre digo, mostrame el incentivo y te mostrar. El resultado. Es una li tan fort como la gravedad. Si le pagas a un peluquero porter el pelo, nunca te dirá que necesitas dejarlo crecer. Ahora, aplica esto al mundo financiero. Por te dicen, los banqueros que todo este te vayan. Por te dicen que la duda es buena. Porque sus bonificaciones dependen de cuanti endudes. Si ellos te dirán la verdad, hoy guarda tu dinero, no compres esa casa ahora, espera a que el mercado colapse, ellos no comerán. Recuerdo a un médico en Nebraska, hace muchos años, era un hombre bueno, respetado, pero enviaba cestas llenas de vesículas, biliares sanas al laboratorio de patología, porque le pagaban, por cada operación. Su cerebro racionaliza que estaba, ayudando a prevenir problemas futuros, pero en realidad, estaba mutilando gente por dinero. No era un monstruo consciente. Era una víctima de sus incentivos. En 2026, cuando el mercado de bienes raíces comerciales empieza a oler a cadaver, versa muchos expertos en la televisión diciendo que es el mejor momento para comprar. Te dirán que los precios ya tocarán fondo. Te dirán que la Reserva Federal va a salvar el dinero. Te lo darán porque necesitan venderte sus inventarios tísicos antes de que se vayan. A cero necesitan una contrapart para sus malas apuestas. Y esa contrapart eres te sut. Si no entiendes los incentivos de la persona que te habla, eres el tonto en la mesa de pificar. Pero hey, algo menos peligroso que la codicia. La gente piensa que Wall Street se mueve por codicia, number se mueve por envidia. La envidia es el cínico pecado capital, del que no obtienes
ni un momento de diversiones. Puro dolor. Mira lo que ha pasado con las criptomonedas, o esas acciones de memes, en los últimos adios. Crees que la gente compre esas cosas porque hicieron análisis profundo de los flujos de caja descontados. Por favor, compraron porque vieron que su vecino idiota, que no sabe atar los zapatos. Se compró un coche nuevo con las ganancias. Y pensaron, si también, yo también, merezco eso. Ese sentimiento. Ese yo merezco eso. Es lo que te matar. Cuando el mercado se vuelva loco en las partísimos aosy se volver loco primero hacia arriba un último suspiro de euforia. Y luego hacia abajo en un pozo sin fondo. Centers envidia. Versa gente ganando dinero fácil mientras ttts sentado en tu efectivo. Ganando un 5%. $Y Tuesday cerebro te gritar. No te quids fira. Tienes que matar esa voz. Tienes que estrangular la con tus propias manos. A Warren y mut nos importaba. Un bledo si atroz ganaban dinero las. Arpido que nosotros. Nos importaba sobreviver. Y adivina que los que ganaron arpido. Lo perdieron repido. La tortuga no solo gana la carrera. La tortuga es la única que lega viva a la meta. Y luego este la prueba social. Somos manos, somos animals socials. Si vemos a todos corriendo hacia la salida, corremos hacia la salida. Si vemos a todos comprando tulipando, tulipans compramos tulipans. In 2026, la prueba social funcionar en tu contra de dos maneras terribles. Primero, cuando la burbuja final se infla, vers a todos tus amigos, a todos los influencers de YouTube, a todos los taxistas hablando de psiquimo, hacerse rico con la próxima gran cosa. Quizzes si la miner de asteroids, o la cia sucónica, no importa la etiqueta, la estafa es la misma. Centeres una prisión inmensa para unirte a la moneda. Y segundo, y esto es peor, cuando ligue el pifánico, cuando ves las noticias, hablando del fin, del capitalismo, cuando ves bancos cerrando, cuando ves a tus amigos vendiendo sus acciones con un 60% de pérdida solo para salvar lo queda. Centeres un terror biológico. Tuesday amigdala se encender como un árbol de Navidad. Quieres vender. Quieres ser parte del grupo. Incluso si el grupo se esté suicidando financieramente. Recuerdo el lunes negro de 1987. El mercado que un 20% UNDTY, la gente caminaba como zombies. Pero yo mir los precios y dije vea, estas empresas son las mismas que ayer, pero ahora están a verda. Compre di Warren. Compre TT Warren. No porque fuéramos valientes, sino porque fuéramos racionales. Sabíamos que la moda estaba loca. Si quieres ganar en 2026, tienes que estar dispuesto a parecer un idiota. Tienes que estar dispuesto a estar solo. La soledad es el precio de la riqueza. Hay otro sesgo que me preocupa mucho ahora. La negociación psicológica. Simple para evitar el dolor. Es cuando la realidad es tan horrible que tu mente simplemente se niega a aceptarla. Veo esto en las cifras de inflación que mencionan
La gente VQE los precios suben, VQ su poder adquisitivo es evapora, pero siguen gastando como si nada hubiado, por quitui. Porque admitir que son emanes pobres, que ses padres y es demasiado doloroso. Admitir que el sueño americano es hija, roto para ellos y es insoportable. Es aquí fingen, usan tarjetas de CRI dito para mantener la calucición. Y esto es lo que pasar, cuando la crisis golpe de verdad, cuando los despidos masivos liguen, y liger impulsados por esa y aquí tanto, celebran. La gente entrar en shock se quedaron paralizados. No actuaron hasta que se demasiado tarde. No si esa persona mira la realidad a la cara, por fi que si tienes dudas, a si piptalo y a ti calas. Si tu trabajo es vulnerable, a si piptalo y aprende algo nuevo. La negación es un anaducico, QT mata mientras duermes. Finalmente quiero advertirte sobre el sesgo de hacer algo. Los humanos estamos decididos para actuar. Si vemos un lion, corremos si vemos un problema. Queremos arreglarlo ya, pero en las inversiones. La oxitian es, a menudo el enemigo. El dinero, real se hace en ella, en actividad, se hace esperando, veo a estas jevens, honestos teléfonos, operando todo el día. Compran venden, miran gráficos de 5 minutos, creen que están invirtiendo. No están jugando, a las tragamonedas, y la casa siempre gana. Cada vez que operas pagas comisiones pagas impuestos, y lo peor de todo, interrumps el interés compuesto. Imagina que tienes una planta maravillosa en tu jardín. La desentierras cada semana para ver si las raíces están creciendo. Number la matas si haces eso, la dejas tranquila. La regas y esperas. En 2026, la tentación de hacer algo sería enorme. Si el mercado ce quieres vender para protegerte, ce subí quieres comprar para no perderte la subida. En ambos casos perder es. El arte de no hacer nada es la habilidad, más difícil, y más valiosa, que puedes desarrollar. Yo he pasado años enteros, leyendo periódicos, y no haciendo ni una sola operación. La gente me pregunta, ¿qué estás haciendo? Charlie, yo digo, estoy haciendo, estoy esperando, a que le prese este tan cerca y si tan gorda cuida falar. Entonces, si simo te proteges de ti mismo, si simo evitas ser una víctima de tu propia biología primero, necesitas listas de verificación los pilotos, los usan para no estrellarse. Los cirujanos, los usan para no cortar la pierna equivocada tanti necesitas, una para no arruinar tu futuro. Antes de tomar cualquier decisión financiera, repasa tus sesgos. Preguntate, estoy haciendo esto por envidia, lo hago por todos, los demás lo hacen, lo hago porque no quiero enfrentar la realidad. Segundo, estudia los errores de los demás. Me encanta leer sobre desastres. Me encanta leer sobre empresas que quebraron, sobre imperios que cayeron, por quiero saber, defenda estoy en las minas, para no pisarlas. Dime de devoy, amor para no ir nunca ola. Es mucho más barato aprender de la estupidez
de otro qui de la tuya propia. Y tercero, y esto es crucial. Cultiva la humildad. El mercado un lugar peligroso para los arrogantes. Si crees qui eres mais listo que el mercado, te van a humilar. Yo sits qui no soy un genio. Si qui hay cosas qui no entiendo, as si qui no juego en esos campos. Mi cuido en mi piquio si circulo de competencia. Donde si qui tengo una ventaja. En la sujan última, parte de nuestra charla, quiero darte un plan de batalla. Quiero decirte exactamente cuál yo si tuviera 30 o 40 aos hoy mi enfrentera a este horizonte de 2026. Quiero hablar de la estrategia de supervivencia definitiva. No son consejos comunes, no te dar diversifica, te dar simo concentrar, te de dar simo construir, UNB banker, financiero que no solo resista las bombas, sino que te permita salir y comprar el mundo cuando el humo se disipe. Por recuerda, el cos no es un pozo, el cos es una escalera. Pero solo si tienes las piernas fuertes para subirla, muy bien. Hemos hablado del apocalipsis silencioso que está matando a la clase media. Hemos hablado de los falos en tu cerebro que te empujan a cometer errores estúpidos. Ahora hablamos de lo que realmente importa. Si demonios navegas este barco a través del huracán, la gente siempre quiere la fórmula secreta, quieren un algoritmo complejo. Pero la verdad honesta y abierta es que la supervivencia en los mercados financieros y en la vida se reduce a una sola cosa, disciplina extrema en la simplicidad. Si tuviera 30 años hoy, mirando hacia ese abismo de 2026, esto es exactamente lo que haría. Este es mi plan de batalla. No es sexy, no te har rico mañana, pero te mantendré vivo cuando los dem se ahogan. La mera de los inversores son como ametralladoras. Disparan a todo lo que se mueve. Compran un poco de esto. Un poco de aquello, hacen de trading, persiguen tendencias. Eso es ruido. Eso es suicidio financiero. Yo te propongo la estrategia del francotirador. Imagina que tienes una tarjeta con solo 20 agujeros. Cada vez que haces una inversión, perforas un agujero. Cuando se acaban los 20 agujeros, se acaba de. No puedes invertir nunca más en tu vida. Si mo cambiar. Eso tu comportamiento. Te lo diré. Pensar es mucho puedes. Investigar hasta la extenuación. Y solo disparar es cuando estuvieras absolutamente seguro de que no puedes fallar en los próximos asedios, quiero que adopts lo que hablamos señoras. Investing es muy tituardica, es barata, es efectiva, y te de paz mental, acumula efectivo, si tu devolver el dinero parado, con la inflación, como en decelo, un poco caraditivo. Pero el efectivo no es una inversión, es una opción de compra sobre el futuro, es munición. Cuando el mercado colapse en 2026, cuando los precios de activos maravillosos sigan un 50-60% por todos a titin vendiendo en pitinico, titardi tendrás la munición. Y ellos, no hablo de latas, de tienen y escopetas. Hablo de un banker, financiero,
primero, mata la duda, toda especialmente la duda de consumo. Si tienes duda de tarjeta de crédito, estás viviendo una casa de paja y el lobo está soplando, pipuigala, vive como un. Mangi si es necesario. No me importa si tienes que comer. Eras y frijoles durante dosa libertad. De no deburl nada, a nadi esl, activo manos valioso que pudes. Pazer segundo cria, un fondo de emergencia. Real, no de tres meses dianeo side chianeo. En la econom a gigcuvien, donde los trabajos serán efemeros y la amenazar tu estabilidad. Necesitas un colchón de hero. Si tienes un aleo de gastos cubiertos, pudes deserolvate el diablo, a un jeff tichico pudes esperar a la oportunidad correcta. La gente desesperada tomada decisions desesperadas. La gente canajoras toma decisions racionales cuando ligi el momento de comprar. No busques la próxima startup tecnológica que promete colonizar. Marte busca lo aburrido. Busca lo aburrido. Qua necesitar la gente en 2030. Pace lo que pace. Necesitar en comer. Necesitar en arte. Necesitar en transport básico. Busca empresas que tengan. Un foso defensivo tan ancho que ni siquiera. Un arcito de idiotas. Puzarlo, Coca-Cola. Costco, ferrocarriles. Seguros bien gestionados. Negocios que entiendes. Negocios que generan efectivo. Real no promesas de beneficios futuros. Y equity ostidi mi. Regla de oro. Invierte siempre con un margin de seguridad. Si un negocio vale, un destilar, no lo compres por 99 centavos. Si emprelo por 60 centavos. Easy margin, es tu protección, contra tu propia, estupidez, y contra la mala, suerte. En 2026, el mercado te ofrece dealers a 50 centavos, ten el valor de comprarlos. Pero la measure, inversión la que paga los dividendos, MITCT libre de impuestos. Eres TT mismo, Warren y yo somos maquinas de aprender. Limos hasta que se nos cansan los ojos. Si no te vas, a la camacada, nasce un poco más, sabio de lo que te levantes. Estáis falando. Un mundo dominado por la inteligencia artificial, el conocimiento superficial. No vale nada, ChatGPT sabien por es. Datos que tu hay, pero no tiene sabiduría, no tiene juicio, no tiene su. Desarrolla habilidades raras. Aprende a pensar de manera multidisciplinaria. Aprende psicologia. Aprende historia. Aprende matemáticas básicas. Conecta los puntos que la no puede conectar. Si la persona en la habitación que tienda por que sutten las cosas. No solo que esté sucediendo. Y set confiable. Lo dar de nuevo porque es vital. La fiabilidad es muy rara. Que el oro. Si eres la persona en la que todos pueden confiar. Siempre tendrás trabajo. Siempre tendrás oportunidades. Siempre tendrás amigos. Y un mundo que se desmorona. La integridad es el único refugio seguro. Mira sed que te estás asustado. Vio los titulares. Vio la ciudad. Y los rostros. De las dendens. Piensan que perderán el tren. Piensan que el sistema tiene miedo. Y tienen razón en parte el camino. Es difícil ahora que cuando yo era joven. Pero la autocompasión no te livar.
a ninguna parte, el cinismo es una forma barata de parecer inteligente sin serlo, la vida es dura, siempre lo ha sido. Mis padres vivirán dos guerras mundiales y una pandemia de gripe, que matie millones, y seguirán adelante construirán, amarán, crearán familias, tutti también pudes hacerlo. Pero tienes que dejar de esperar que el mundo te lo ponga fácil. Tienes que dejar de esperar que el gobierno te salve, tienes que salvarte a ti mismo. Invierte en ti, controla tus gastos. Sé paciente, sé racional, y cuando legal, tormenta, y liger, no corras, cuidate quieto. Observa, y cuando veas la oportunidad. Brillar entre los escombros, actia con decisión. He vivido 99 años maravillosos. He cometido errores, claro, he perdido dinero, he confiado en la gente equivocada. A veces, pero al final, la fórmula funciona gasta menos de lo que ganas, invierte la diferencia sabiamente. Evite a la gente tísica y trata de no engate, arte I mismo. Y es simple, y es absurdamente simple, pero es la verdad. Ahora, apaga este video, deja de mirar pantallas, ve a leer un buen libro, ve a abrazar a tu familia, y empieza a construir tu fortaleza. Buena suerte la necesitas. Pero mais que suerte. Necessitas car sector,